Unsa man ang local legislative audit? Unsa may katuyuan nini? Unsa may tumong nini? Nganong doon na may audit sa ato mga local legislative? Una, ang scope. Ikaduha niya ang authority mandated by 1987 Constitution of the Philippines and the Government Audit Code, Presidential Decree 1445, which empowers the Commission on Audit to audit all government entities, including the local government units. Public Act 160, Accountability Mechanism for Local Legislative. Ikatulo, mo ang purpose. Atong isula ko sa may purpose nga nung i-audit man ang atong local legislative body. It is to ensure accountability, transparency, and efficiency in the lawmaking process. Mao di ay. Ikadua, to prevent misuse legislative funds like excessive travels, allowances, or unauthorized expenses. To evaluate whether the ordinances and resolution enacted truly address the community needs and conform to existing legal frameworks. Og labas sa tanan katapusan mao kining outcome. Kung diha sa pag-review sa atong mga auditors, do na manggaling sila irregularities nga nakitaan, the Commission on Audit issues audit observation memoranda or report if irregularities are found. Kung doon sila findings may lead to recommendation for administrative and legal actions, refund of disallowance or disallowed expenses, improvement in legislative, kung gikinahanglan man, improvement in legislative procedures. So in short, the local legislative audit is not just about money. It's a performance and compliance audit of how local councils functions as lawmakers and financial steward within their local government units. So nakabalo lang ipanganganong i-audit day ang atong local legislative bodies. Today, I would like to congratulate our local government legislative bodies diya sa atong munisipyo sa Sibagat, nagpanguluhan sa atong Vice Mayor Lisa Lamanilaw Evangelista for passing the audit. Walay nakita ang atong mga auditors nga irregularidad. Wala sila'y nakita nga sayop nini, tungod nini nagpamatuod ang ato ang local legislative bodies sa atong munisipyo sa Sibagat nga they are doing their job well. Walay mga anomalya, and transparent ang ilahang pagtrabaho diha sa atong sangguniang bayan. Congratulations once again sa ato ang sangguniang bayan sa lungsod sa Sibagat, Agusan del Sur, pinanguluhan sa atong Vice Mayor. Thank you and God bless you.